Hello, my dear students of Standard 7. Today we are going to learn a very interesting and a mind blowing story of Jane Eyre. So, this is a play, children, which was written by Charlotte Bronte. She was an English novelist best known for Jane Eyre. So, who is the protagonist of this story? It was published in 1847. The story of an independent young governess. So, the meaning of governess means a woman employed to teach children. Example, you can also use the word tutor. So, she was a governess. Who is that? Jane Eyre, who overcomes hardships, that is, the struggles, while remaining true to her principles. It blended moral realism and Gothic elements. What is the meaning of Gothic elements? Elements of fear, horror, death, and gloom. That is sadness, as well as romantic elements such as nature and individuality and very high emotion. These emotions can include fear and suspense. So, before moving on to the lesson, let us see the warm up exercise. Today, I feel very proud to discuss with you the basic human rights. Every child has the right to education, a life free from poverty, and protection from abuse. What are the basic human rights, children? Yes, you could see the hands, raised hands. So the first one says right to trust. Second one, right to equality. Third one, right to freedom. Fourth one, right to hope. Fifth one, right to peace. Sixth one, right to justice. Seventh one, right to rule of law. Eighth one, right to dignity. And ninth one, right to prosperity. What is education, children? Why do we need education? Education is the strongest tool which we require in our life to unlock poverty, unemployment, discrimination, ignorance, and corruption. So, the first and foremost which we have to inculcate in our life is education. Our priority is to be for education alone. If you educate yourselves, then you can unlock everything and you can live independently. Now, let us know about the author of this lesson. Before knowing about the author, do you know that there are five categories of human rights, children? First one, civil rights. Second one, political rights. Third one, economic rights. Fourth one, social rights. And fifth one, cultural rights. Let us know about these in detail. Five categories of human rights. First one, civil. The right to be treated as an equal to anyone else in society. This is right to equality. So everyone is equal in this world. So nobody should be treated inferior or superior. Everybody should be treated equal. Second one, political. The right to vote, to freedom of speech, and to obtain information. So everyone who has attained 18 years as the eligibility to vote, so they have the right to vote, and they have the right to speak, okay, and to obtain information. Economic, the right to participate in any economy that benefits all and to desirable work. So this speaks about everybody can go for work, okay, not only that men should go for work, women also has the equal power to go and work. Fourth one, social. The right to education, healthcare, food, clothing, shelter, and social security. Fifth one, cultural. The right to freedom of religion and to speak the language and to practice the culture of one's choice. So everyone has the right to choose their religion, okay? And it is given in this line. Now we will move into the lesson. Charlotte Bronte was born on 21st April 1816 and died on 31st March 1855. She was an English novelist and poet.
So one who writes novel is called as a novelist, and she was also a poet, one who writes poem. So you know very well that novelist means one who writes imaginary fiction stories. While her first novel, The Professor, was rejected by publishers, a second novel, Jane Eyre, was published in 1847. Let us know the glossary meanings, children, in Tamil such that you can understand the lesson very clearly. First one, mischief. Mischief means குறும்பா இருக்கிறது. ஓகே, நொட்டாரியஸாக இருக்கிறது தான் மிஸ்சீஃப் சொல்லுவாங்க. ஃப்ரைட்ஃபுல்னால் பயங்கரமாக இருக்கிறது. த்ரெட்டனிங் பண்ணுறவங்கள தான் ஃப்ரைட்ஃபுல் சொல்லுவாங்க. குவாரல்னால் வாக்குவாதம். ஓகேவா, சண்டை போடுறது. அப்ரோர் பரபரப்பு. காஷியஸ்லி எச்சரிக்கையாக. டிபெண்ட் ஆதரவில் இருப்பவர். டு ஃப்ளை அட் தாக்குதல். கிராஸ்ப் உணர்ந்து கொள். Those who have the high observation power will grasp everything very clearly. Trickle சொட்டு சொட்டாக. Furry சீற்றம். Collapse சரிந்து. Sew தைத்து. Quieten அமைதியாக்க. Hesitate தயக்கம். Frozen உறைந்த. Monitor மாணாக்க தலைவர், that is the leader of the class. Charity கருணை தொண்டு. Orphan அனாதை. So one who don't have father and mother is called as a orphan. One who doesn't have father and mother is called as orphan. Starve பட்டினி. Neglect புறக்கணிப்பு. Dispose அகற்று. Pale வெள்ளெரிய. Compose அமைதியாக. Pale means the light color, also we used to say it as pale only, children. If it is light green, we call it as pale green. And if anybody is very ill, okay, when they have fever, their face would turn pale. So pale in Tamil they call it as veleriya. Okay, dear children, this lesson is given in 3 parts. Okay, so the happenings which is held at 3 places, at Gateshead, then Lowood, and last one Thornfield. So first we will see what happened at Gateshead. Okay, so this story is in the form of conversation, okay, dialogue or a drama format. So please try to understand the characters clearly. I will also explain about the characters. Okay, so first in this first part at Gateshead, you might come across the characters called as Bessie, Jane, who is the protagonist of this story, and Eliza. Okay, so and also Mrs. Reed. So this girl, Jane Eyre, is a 10 years old girl. Both her parents are dead. She lives with her aunt, Mrs. Reed, and 3 cousins, Eliza, John, and Georgiana. Bessie is the servant maid. So you can understand clearly the characters. So Jane Eyre is an orphan. Okay, she's an orphan. She lives with her aunt. அவங்க அத்தை கிட்ட வாழ்கிறாவ. அவங்க பேர் தான் மிஸ்ஸஸ் ரீட். அவங்க மிஸ்ஸஸ் ரீடுக்கு 3 பசங்க. அந்த 3 பசங்க பேர் எலிசா, ஜான் அண்ட் ஜார்ஜியானா. அந்த வீட்டில் வந்து பெஸ்ஸின்ற ஒரு வேலைக்கார பொண்ணும் இருந்தால் அவள் பேர் வந்து பெஸ்ஸி. ஓகே, now the lesson starts, or the play starts. Okay, Bessie. Miss Jane, keep out of mischiefs today. Mrs. Reed is in a frightful mood at breakfast this morning. So here, this explains that Bessie, the servant maid, is giving a warning to Miss Jane that don't be notorious today because Mrs. Reed is in a frightful mood. அதாவது ரொம்ப பயங்கரமான மூடில் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப திட்டிடுவாங்க. அதனால் நீ வந்து ஜாக்கிரதையாக இரு, அதனால் எந்த ஒரு தப்பு இதுவும் செய்யாத இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு ஷீ இஸ் கிவிங் அ வார்னிங். ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் திஸ் மார்னிங் அவங்க ரொம்ப பயங்கரமாக ஃப்ரைட்ஃபுல் மூடில் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Jane says, "Oh, she never takes notice of me anymore. I think she hides in the sitting room if she hears me coming down the stairs." So Jane replies that, "Oh, என்னை அவங்க வந்து எப்போவுமே கண்டுக்கிறதே இல்லையே. She never takes notice of me and she hides in the sitting room." எப்போ பார்த்தாலும் நான் வந்து ஸ்டெப்ஸில் இறங்கி வரும்போது அவங்க அந்த சிட்டிங் ரூமில் அவங்கள ஹைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பார்க்குறதே இல்லையே அப்படின்னு she was just telling to Bessie. Bessie, the servant maid, says, "I'm speaking of Miss Georgia and Eliza. I'm not speaking about Mrs. Reed. I'm speaking about the Mrs. Reed's
children, who is Miss Georgia and Eliza. No quarreling with those two, or you will have the whole house in uproar. So she gives a warning that don't uh, make a mess with these two children who's called as Georgiana and Eliza. If you quarrel with them, then the whole house will uproar. அதாவது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். ஏதாவது சண்டை வந்துட்டால் ரொம்ப பயங்கரமாகிடும். அதனால் நீ குவைட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ what happens next? Jane, oh, it's not me who starts it. I'll hide myself in the library with Uncle Reed's book. ஷீ ரிப்ளைஸ் தட் நான் வந்து எப்போவுமே தப்பு பண்ணுறதில்ல, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதில்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும். தே ஒன்லி டு எவ்ரி திங் அண்ட் ஐ ஹைட் மை செல்ஃப். நான் வந்து என்னை மறைச்சிக்க போகிறேன். நான் இப்போ லைப்ரரிக்கு போயிட்டு அங்கிள் ரீட்ஸோடைய புக்கை நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஷி வெண்ட். அண்ட் ஹூஸ் திஸ் ரீட்? மிஸ்டர் ரீட் ஹேஸ் பாஸ்ட் அவே சில்ட்ரன். So they are living with a single parent. Okay, who is that? Mrs. Reed, her children, and this orphan girl who's called as Jane. Jane sits on the floor and looks through a picture book. John, Georgiana, and Eliza come. Now what happens when she was reading? She was sitting down and reading. Now who's entering the room? The library. The three cousins, John, Georgiana, and Eliza, they are just entering the room. John says, "Here she is." Jane replies, "What do you want?" John says, "How dare to ask me, what do you want? Come here when I call you." So John says, எவ்வளோ திமிர் உனக்கு, எவ்வளோ தைரியம் என்ன நீ இப்படி கேட்குற, what do you want-ன்னு கேட்குற, நான் கூப்பிடும்போது நீ வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அதட்டி சொல்கிறாங்க. See, look at this situation, children. She is an orphan, but look at the abusement which is done to this girl, little girl. Eliza says, "What are you reading now?" Jane says, Bewick's History of British Birds. She says that particular book name, which is called as Bewick's History of British Birds. John says, "Show me." Eliza, "It is one of father's books. You know, not one of these books belongs to you." ஸோ இது எங்களுடைய அப்பாவுடைய புக்கு, இது எதுவுமே உன்னோடது கிடையாது, யாரை கேட்டு நீ எடுத்த அப்படின்ற மாதிரி எலிசா கேட்குறா. John says, "Bring it to me here." Jane rises and cautiously goes to John. ஸோ ஜேன் வந்து அப்படியே எழுந்திருச்சு பயமாக, ஓகேவா, பயப்படுறா, ரொம்ப மெதுவாக ஜான் கிட்ட போகிறா. "John, you have no business to take our books. You are a dependent." நீ வந்து எங்களை சார்ந்து தான் இருக்கிற, உனக்கு இந்த புக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. யூ ஹாவ் நோ மனி, உனக்கிட்ட காசும் இல்லை. யுவர் ஃபாதர் லெஃப்ட் யூ நன், உங்கள் அப்பா உன்னை வந்து எந்த காசும் இல்லாமல் உன்னை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாரு. யூ ஆட் டு பெக், நாட் டு லிவ் ஹியர் வித் ஜென்டில்மென்ஸ் சில்ட்ரன் லைக் அஸ். எங்களை மாதிரி ஒரு ஹை கிளாஸ் பீப்புள் மாதிரி நீ வாழக்கூடாது, ஜென்டில்மேன் சில்ட்ரன் மாதிரி வாழக்கூடாது. நீ வந்து பெக் பண்ணணும், எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட கேட்டு வாங்கணும். நீ இந்த மாதிரி போய் எல்லாமே அப்படியே போய் எடுக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் அப்படின்ற மாதிரி தி கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். கோ ஸ்டாண்ட் பை த டோர் தேர், அவுட் ஆஃப் த வே ஆஃப் த மிரர் அண்ட் த விண்டோஸ். ஸோ அந்த மிரரையும் விண்டோஸையும் மறைக்காமல் போய் அந்த டோர் கிட்ட போய் நில்லுன்றாங்க. Jane moves a few steps away. John throws the book at her. John runs towards Jane and grasps her hair and shoulder. He hits her with something. 1 or 2 drops of blood from her head trickle down her neck. Eliza screams. Bessie and Mrs. Reed come. So what happens? He just threw the notebook or the book which she was reading on Jane. Who's that? You can look at the picture here. John does that. And this girl, what happened? She has got hurt now and on her head, and 1 or 2 drops of blood just is bleeding now. That is trickling down, drop விழுது. So in the situation வந்து Bessie shouting. So what happened? Not Bessie shouting, Eliza screaming. Bessie, the servant maid, and Mrs. Reed are just entering the scene. Bessie says, dear, what fury to fly at master. ஏன் அப்படி பண்ண, நீ எதுக்கு அவன் மேலே அப்படி பாஞ்சு போன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. John like this, மாஸ்டர் John like this, frightful child, பயங்கரமான பொண்ணே அப்படின்ட்டு மிஸ்ஸஸ் ரீட் சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் அந்த பொண்ணை பிடிக்காது. டேக் ஹர் அவே இன் த ரெட் ரூம் அண்ட் லாக் ஹர் தேர். ஸோ அந்த ரெட் ரூம்ன்றது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ரூம் மாதிரி. ஸோ அந்த ரூமில் தான் வந்து அந்த மிஸ்டர் ரீட் வந்து கடைசி காலத்தில் இறந்து போன ரூம்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த ரூமில் வந்து அவளை லாக் பண்ணி தன்னந்தனியாக விட்டுடுறாங்க.
ஓகேவா? அப்படி ஒரு சின்ன சைல்டை வந்து எப்படியெல்லாம் அப்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். யூ கேன் லுக் அட் சீன் ஹியர். ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் லாக்ட் அப் இன் தட் ரூம். ஸோ ஷீ இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஃபியர் நவ். ஷீ இஸ் க்ரையிங் நவ். பெஸி சேஸ், பட் மிஸ்ஸஸ் ரீட். ஸோ பெஸிக்கு வந்து உண்மை புரியுது அந்த செவன் மெய்டுக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னு. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. பட் மிஸ்ஸஸ் ரீட் சேஸ், த ரெட் ரூம், டூ as I say, நான் சொன்னதை செய் அப்படின்ட்டு எப்படி மிரட்டுவாங்க, அப்படியே ஹை தோணியில் அந்த மாதிரி மிரட்டி அவளை உள்ளே போய் அடைச்சிப்பின்னு சொல்கிறாங்க. பெஸி சேஸ், didn't I say, சொல்கிறாங்க அந்த பெஸி சர்வன்ட் மேட், நான் உன்ட்ட சொன்னேன்லம்மா நீ ஒழுங்காக நடந்துக்கோன்ட்டு. நான் ஜேன் சேஸ், he threw the book at me, அவன் தான் என் மேலே புக்கு தூக்கி அடித்தான். பெஸி சேஸ், come quickly, what shocking behavior for a young girl. உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் இருக்குது, ஷாக்கிங் பிஹேவியர் ஃபார் அ யங் கேர்ள், உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதுன்னே தெரியலன்ட்டு பெஸி இஸ் டேக்கிங் ஹர். பெஸி brings Jane to the red room and leaves her there. Jane collapses to the floor and cries. அவள் அப்படியே கீழே விழுந்து அழுகுறா. She hears some noise and screams. ஸோ அந்த ரூமில் வந்து அவளுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு சவுண்டு கேட்குது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்டு அவள் ஃபீல் பண்ணுறா. சத்தம், யாரோ சத்தம் போடுற மாதிரி இருக்குது. So the Jane is saying now, Bessie, let me out, please let me out, help me, Bessie. Mrs. Reed and Bessie appear out in the hall. ஸோ அவங்க அந்த ரூமில் இருக்கா, வெளியில் ஹாலில் வந்து அவங்க நின்று பேசுகிறாங்க. யார்? மிஸ்ஸஸ் ரீடும் பெஸியும் அந்த இடத்த வந்து நிற்கிறாங்க. ஏன்னா அவள் அழுவுறா, கத்துறா. மிஸ்ஸஸ் ரீட், வாட் இஸ் த ஹாரபிள் சைல்டு அப் டு நவ். இப்போ என்ன அவள் இது க்ரியேட் பண்ணுற சுச்சுவேஷனை, அவள் ஏதோ ட்ரிக் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. பெஸி சேஸ், மிஸ் ஜேன், ஆர் யூ ஆல் ரைட். அவள் கேட்குறா, ஜேன் நீ நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறா. ஜேன் சேஸ், லெட் மீ அவுட் ப்ளீஸ் பெஸி. பெஸி சேஸ், ஆர் யூ ஹர்ட், வாட் இஸ் தி மேட்டர். ஜேன் சேஸ், ஐ ஹெட் சம்திங், ப்ளீஸ் அன்லாக் த டோர். ஏதோ சத்தம் கேட்டேன், தயவுசெய்து டோர் ஓப்பன் பண்ணுங்கன்றாங்க. மிஸ்ஸஸ் ரீட், ஸ்டாப் தி ஸ்க்ரீமிங், ஐ வில் நாட் பி டேக்கன் இன் பை யோர் ட்ரிக்ஸ். ஜேன், ஐ ஷல் லெட் யூ அவுட் இன் த மார்னிங். நீ என்ன தந்திரம் செஞ்சாலும் நான் அதை நம்ப மாட்டேன். டுமாரோ மார்னிங் தான் உன்னை வெளியில் விடுவேன்றாங்க. ஸோ ஜேன் இஸ் லெஃப்ட் இன் த ரூம். வென் ஷி வேக்ஸ் அப், பெஸி இஸ் சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு ஹர். ஜேன் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். வேர் Bessie? So what happens when somebody is left in a room and they have slept for a long time and then now only she's waking up and she's just asking நான் எங்கே இருக்கேன் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க பெஸி கிட்ட ஜேன். ஓகேவா? Now what happened? Bessie says, it's Bessie, Jane. You have been asleep ever so long. It's nearly dinner time. நீ ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்ட, நைட்டு டின்னர் டைமே வந்துருச்சு அப்படின்றாங்க. Jane says, am I ill? I feel so ill. நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லையா, நான் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாளாம். பெஸி சேஸ், டாக்டர் ஹஸ் பீன் அண்ட் கான். ஹீ சேஸ் இட்ஸ் ஃபீவர். ஸோ பெஸி ரிப்ளைஸ் டு ஜேன் தட் டாக்டர் வந்துட்டு போயிட்டாங்க. அவர் வந்து உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்குது, அவர் டயக்னைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னாங்க. ஜேன் சேஸ், am I going to die? நான் இறக்க போகிறேன்னா? பெஸி சேஸ், no child, you'll be all right within a week. You fell sick in the red room with crying, I suppose. நீ அந்த ரூமில் அழுததுனால தான் உனக்கு ஃபீவர் வந்திருக்கு. You will be all right within a week அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Jane says, it was not crying, Bessie. I heard some noise. I saw something. நான் இந்த ரூமில் ஏதோ பார்த்தேன், எனக்கு ஏதோ சவுண்ட் கேட்டுச்சு அப்படின்றாங்க. Bessie says, don't upset yourself, girl. Sorry, again. Now you need to rest. நீ குழப்பிக்காத, நீ ரெஸ்ட் எடுன்னு சொல்கிறாங்க. ஜேன் சேஸ், இட் வாஸ் அங்கிள் ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது அங்கிள் ரீட் அவருடைய உருவம் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு, அவரோட வாய்ஸ் கேட்டுச்சுன்றாங்க. நான் பெஸி சேஸ், ஷ், நோ மோர் டாக்கிங், க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், ஐ வில் ஸ்டே வித் யூ. ஸோ நீ இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது, கண்ணை மூடிட்டு தூங்கு, நான் உன் கூடயே இருக்கேன் அப்படின்றாங்க. ஜேன் சேஸ், ஐ ஷல் நெவர் ஃபர்கெட் இட். ஜேன் ஃபால்ஸ் அஸ்லீப். நான் அதை மறக்கவே மாட்டேன் என் வாழ்நாள் அப்படின்ட்டு கண்ணை மூடிட்டுறாங்க, தூங்குறாங்க. பெஸி சேஸ், poor child, I do believe it. ஆனால் பெஸிக்கு புரியுது அவள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைன்ட்டு. After this incident, Mrs. Reed writes a letter to Mr. Brocklehurst, who is running a school, Lowood. He visits Gateshead. Jane is sent to Lowood with him. So now what happened? After this incident, they felt that this girl wouldn't be better in this place, so let us send her to some other place. ஸோ மிஸ்ஸஸ் ரீட் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க மிஸ்டர் ப்ராக்கல்ஹர்ஸ்ட்ன்ற ஒருத்தருக்கு. அவர் வந்து ஒரு ஸ்கூலை ஓன் பண்ணுறாரு. அந்த ஸ்கூலுக்கு அவர் தான் வந்து பிரின்சிபல் மாதிரி. ஸோ அவர் வந்து இங்கே கேட்ஸ் ஹெட்டுக்கு வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்கள, மிஸ்ஸஸ் ரீடை. ஸோ ஜேன் வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம்னு சொல்லி பேசிவிட்டு ஷீ இஸ் சென்ட் டு லோவட் வித் ஹிம்.
ஓகேவா, அவங்களோட அமுச்சு வச்சிடுறாங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு. Now what is going to happen at Lovat, I will post you in the next video session. Thank you children for your patient listening.